صلی علی حبیبنا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ صلی علی نبینا صلی علی Assalamu alaikum warahmatullah. Please be seated. Please be seated. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to the Beit al-Futuh Mosque and to the National Peace Symposium. Before we start our formal proceedings, just a housekeeping announcement. We are not expecting a fire drill, but should the fire alarm go off, please use the fire exits to the sides of the hall, in Tire Hall, and the convening places at the back in the car park. If you are in Nasser Hall, then please leave from the exit at the front and convene at the front of the building. Also, a request to please kindly switch your mobile phones off. We will now start the formal proceedings, and we will start with the recitation of the Holy Quran in Arabic, and I would like to request Mr. Nafis Ahmed Qamar to deliver the recitation, followed by the translation in English by Hazim Ahmed Arif. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of God be upon you all. The verse recited before you today has been taken from chapter 4, verse 136 of the Holy Quran. The English translation is as follows: I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. O ye who believe, be strict in observing justice, and be witnesses for Allah, even though it be against yourselves or against your parents and kindred. Whether he against whom witness is borne be rich or poor, Allah is more regardful of them both than you are. Therefore, follow not your low desires, that you may be able to act equitably. And if you hide the truth or evade it, then remember that Allah is all aware of what you do. Thank you very much. Thank you. We have our first speaker, and I invite the National President of the Ahmadiyya Muslim Community UK, Mr. Rafiq Hayat, to give the welcome address. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Beloved Hazur, respected guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace and blessings of Allah be upon you all. I'm delighted to welcome you to the 18th National Peace Symposium of the Ahmadiyya Muslim Community, UK. As you will no doubt be aware that this year's event is being held at a time of great significance due to the raging conflicts around the world. It is deeply distressing that last year's event was held as the Russia-Ukraine war was raging, and sadly, not only is that still the case, but it has been added to by horrific situation in Israel and Palestine. The horrific acts of October the 7th have been compounded by the onslaught of people of Gaza. The conflict has seen nearly 30,000 people killed, mostly women and children. And we are witnessing unbearable scenes on our screens of innocent children being killed by the bombing. I don't think any of us are unaffected with such horrific scenes,
and this has made it all the more worse with the tragic suffering due to the lack of aid reaching those in need. The response of the international community has seen immense support for the victims of war, but such sympathy has been sorely lacking from our political leadership, almost as if there was no genuine desire to end the conflict. We must stop the suffering and have an immediate ceasefire so that the killing stops, hostages are released, and people can get food, water, and medicine to give them a chance of survival. His Holiness has repeatedly warned for the past 2 decades that there is growing risk of national and regional conflicts spreading and engulfing the entire world in a devastating nuclear conflict. We have unfortunately witnessed the risk growing ever more acute, and talk of a third world war is sadly now a commonplace. It is now more than ever that the world needs principled leadership for the global peace, and the events today focus on that, to seek how we can build a sustainable peace so that it is not just for today but for the future too. In this regard, we're deeply honored that His Holiness Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, the 5th Caliph and the worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, is with us this evening. He has consistently raised his voice for peace in parliaments across the world, including the UK, EU, Capitol Hill, and in Holland, New Zealand, as well as numerous other forums. His Holiness is a champion for the cause of peace and works tirelessly for this objective and for the sake of humanity. I think we can all agree that in these times there can be no greater objective. So I again thank you all for being with us today, and I pray that in our discourse today we can revitalize our commitment to peace and at all levels and become a true family that respects each other, helps each other, and works together for the cause of peace. Thank you very much. Thank you, Mr. Rafiq Hayat. And if you wish to show your appreciation by clapping, you may do so. But it's not obligatory. We have a number of guest speakers, and I'm delighted to welcome our first guest speaker today, Dame Siobhan McDonough, MP. She is a long-standing friend of the community and has been a Member of Parliament for Mitcham and Morden since 1997, and she serves on the Treasury Committee and is also the chair of the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim community. She was appointed Dame Commander of the Order of the British Empire in the 2024 New Year's Honours List for her parliamentary and political service. We're delighted to welcome her, Dame Siobhan McDonough. Good evening, everybody. It's a privilege to be with the Ahmadi community this evening. I am honoured to be around so many friends, community leaders, and most importantly, that His Holiness is able to deliver the keynote speech. The themes for tonight's event is building a sustainable peace, and we all know that there is only one place to start, and it is with pain and sadness. The pain and sadness of war that has been going on for far too long. It is now 154 days since the appalling war began, and since that day, the killing has gone on. Flattened cities and refugee camps and hostages in chains. I'm sure you are with me in saying that not a day has gone by without being horrified by the images of a war in Gaza. My thoughts are squarely with everyone who is suffering at this very moment. Gaza's hospitals have been devastated, and victims who survived the bombings now face a complete lack of medical facilities. Disease and hunger are rife, with very little aid being allowed to reach those in desperate need. Before the crisis, about 500 trucks a day were getting in, and today the figure is less than 95. The destruction of at least 16 cemeteries add further to the horrors of the attacks in Gaza. With all of the destruction happening before our eyes on TV and on our phone screens,
there has never been a more important time to come together to express our common desire for the fighting to stop. I know that as a national politician, I have a duty to be part of the call for peace. Let me be clear. The Labour Party is calling for an immediate humanitarian ceasefire, and when that ceasefire comes, we do not want to see the fighting restart. I'm no expert in foreign policy, and I'm certainly not the Foreign Secretary, but I can join with everyone here today in saying that we want the agony and the fighting to stop. And what better place to make that plea? The Ahmadi community has been at the forefront of calling for peace since the very start of the conflict. It is His Holiness who urged all world powers to de-escalate and work towards a lasting, peaceful solution. I know that Prayers for Peace event was hosted, bringing communities together to stand in solidarity with victims of the conflict. With a war that seems like it will never end in Gaza, the tensions have simmered over into the UK. According to statistics, there has been more than a 600% rise in Islamophobic incidents in the UK, including both verbal and physical abuse as well as vandalism. Sadly, many people here today will have experienced this. At a time when anti-Muslim hatred is on the rise, I find myself becoming more and more thankful for the work of the Ahmadiyya Muslims building trust and cohesion in our communities. We all have a focus on resolving the bigger issues, but we have a group here that is holding communities together and building resilience at home. The unique motto of love for all, hatred for none has never been more important. I want to finish by saying that I am not an expert in Middle Eastern politics, but I have seen another conflict closer to home that I thought would never end. I saw over many decades in Northern Ireland that a ceasefire is not the final destination, but a step on the road to a lasting peace, one that requires hard negotiation and a roadmap for political process. There is no way out of the crisis without the hope that both Palestinians and Israelis have a path to security, justice, and an opportunity in lands that they can call their own. Hamas and Israeli hardliners want to bury a two-state solution, and we need to show that we will not let that happen. Thank you. Thank you, Dame Siobhan McDonough. Our next guest speaker is Jonathan Lord MP. Jonathan has been serving as the Member of Parliament for Woking since 2010 and has previously held senior roles in government with interests across the piece in health, education and businesses. He's a very close friend of the community and also serves as the Vice Chair of the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim community. We're delighted to welcome here and I invite him to say a few words. Jonathan Lord. Your Holiness, Mr. President, distinguished guests, as-salām alaikum. On behalf of the residents and communities of Woking and of Surrey, and on behalf of the Conservative Party, I extend my heartfelt congratulations to you on the occasion of the 18th Annual Peace Symposium at this Western Europe's largest and most impressive mosque. Your commitment to promoting peace, justice, and tolerance across the world is truly commendable. With the recent rise in Islamophobia and anti-Semitism, I want to extend my heartfelt support and solidarity to you during these very challenging times. It also pains me to know that your community continues to face persecution
in Pakistan, and around the world. In the face of such uncertainties in the international situation, Your Holiness and your community have been true beacons of peace, reminding us of the values that should unite us all: the shared belief in freedom, the right to choose, and the freedom to worship. The Ahmadiyya Muslim community's motto of love for all, hatred for none is truly wonderful, and more needed at this time than at many times in the recent past. And it should resonate with people of all faiths, all religions, and those of none. So my very best wishes go out to all of you participating at this peace conference. May it be a moment of strength and of unity, reinforcing the importance of peace and love in our world. Thank you. Thank you, Jonathan Lord. Our next guest speaker is the Right Honourable Sir Ed Davey MP, the leader of the Liberal Democrats Party. He was knighted in the 2016 New Year's Honours List for his service to political and public service, and has previously served as the Secretary of State for Energy and Climate Change, and is also a Vice Chair of the APPG for the Ahmadiyya Muslim community. Sir Ed is a long-standing friend of the community. We're delighted he's here, and I invite him to say a few words. Sir Ed Davey. Assalamu alaikum. Like many of you, I've had the privilege and honour to attend many other peace symposiums here at the mosque, and to listen to His Holiness and to work with the Ahmadi community for peace. That has never been as important as it is this year. We see war and conflict across the world. We see it in Sudan. We see it in Yemen. Of course, we see it in Ukraine, and we see it in the Middle East, in Gaza. And we need to redouble our efforts for our country to play its role in bringing an end to these wars and to these conflicts. And that's why we're looking forward to the keynote speech of His Holiness tonight. When it comes to what's happening in Ukraine, it is with fear and foreboding that we approach the next few weeks and months, as the prospect of a further Russian assault on East Ukraine becomes ever more likely. I and my wife host a Ukrainian refugee, a young medical student from Odessa, and to hear her fear of the future for her country, for her father who is out there, brings home to you the sheer horror of the war in Ukraine. But of course, all our thoughts in recent months have been with what's been happening in Israel and Gaza. I visited Gaza in January, I think it's February 2009, after Gaza had been bombed by the Israelis, and there'd been war with Hamas rockets on Israel back then. It was horrific to see the devastation on hospitals and schools and homes with the bombing back then. But it was nothing compared to what we are seeing daily on our television screens. And our hearts and minds go out to the people who are suffering from the bombs, the bullets, and have little or no food or medicine or even water. We must hold them in our hearts tonight. I've actually just come back from a visit to Israel and Palestine. I wasn't able to go to Gaza, of course. But I saw the trauma of both peoples.
I met an Israeli father in Tel Aviv who told me about his 2 grown-up sons held hostage by Hamas and the suffering he's endured every single minute since they were taken. And I met Palestinians seeing the settler violence that's growing on the West Bank, in addition to the violence in Gaza, and the horror that many Palestinian communities are seeing with that violence having got worse while people's attention is elsewhere. I want to tell you a story of going to a hospital, a Palestinian hospital in East Jerusalem, going to a special ward being made for 3 little girls, triplets, who'd been born a few months previously. And as I held one of these little girls, I was told by the nurse that the mother had been allowed from Gaza to give birth to her children and then been forced to go back straight away to Gaza and had not been given permission to come back to be with her 3 babies. The horror of children being killed, of men and women being killed, of course, is beyond description. But just thinking of the trauma of those children not being able to be with their mother, those human stories that we see and hear of, that should touch our hearts and force us to redouble our efforts. It's why I and the Liberal Democrats have called for an immediate bilateral ceasefire 4 months now. We need that ceasefire so that killing can stop, so the aid can get in, so the hostages can be released, so we can start a peace process that gets to the 2-state solution that could be offered, so both Palestinians and Israelis could live side by side in peace, and Palestinian and Israeli children could grow up together in peace. We have to commit ourselves more than ever to strive for that. And I'm looking forward to His Holiness' speech to talk about what's happening and how we can play our role. All of us play our role. But I hope, and I'm sure he will, talk about how we need to commit ourselves to peace in the years ahead because of the huge dangers there are in this world. And the dangers come from us accepting division, not standing up to extremism, not standing up to hatred. And we have to tackle that here at home so we are empowered for that peace. There is too much division sown by too many people. The rise of anti-Semitism since the 7th of October, the rise of Islamophobia since the 7th of October has been truly horrific in our own communities. And that's our responsibility. These aren't faraway things. These are things that we have to stand up and speak against. We have to follow the Ahmadiyya Muslim message of love for all, hatred for none. That is our obligation. As we listen to His Holiness later and as we drink and eat together tonight, let us commit ourselves to all play our part in that. Thank you. Thank you, Sir Davy. We now come to the presentation of the Peace Prizes, the Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace, and I invite Mr. Rafiq Hayat to introduce the first recipient. Thank you very much. The Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace is an international award that was launched by His Holiness Hadhrat Mirza Masroor Ahmad in 2009. It is awarded in recognition of an individual or an organization's contribution to the advancements of the cause of peace. This award includes a check of £10,000. We've had winners from across the world, including Asia, America, Africa, Middle East, and Europe. This year, we are presenting 2 awards for 2020, which we were not able to present due to COVID,
and the prize for 2023. It gives me great pleasure to share with you the 2020 recipient of the Ahmadiyya Muslim Peace Prize for the advancement of peace is Eddie Roach from Ireland. This was first announced at our annual convention in 2020 during the COVID restrictions. Eddie started her journey in the 1980s with the Irish Campaign for Nuclear Disarmament and devised a peace education program that was delivered to several schools across Ireland. In 1990, she became the first Irish woman elected to the board of directors of the International Peace Bureau at the United Nations in Geneva, and in 1997 was a candidate for the presidency of Ireland. In 1991, she founded Chernobyl Children's Project International, which gives aids to children who have been deeply impacted by nuclear disaster. The organization raises approximately 1.9 million euros on an annual basis for children in Belarus, Western Russia, and Ukraine. Her organization went on to pioneer a groundbreaking adoption agreement between Ireland and Belarus, and due to the incredible efforts, she had enabled hundreds of children to be adopted in Ireland. Eddie continues to support the United Nations, specifically bringing awareness to the tragic consequences of Chernobyl, and she addressed the United Nations Assembly in 2016 regarding the matter and her work towards the cause. We are proud to welcome Eddie, someone whose work has brought light to people's lives from a very dark situation. We congratulate Eddie, and now we'll watch a small video of her work, which His Holiness Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, head of the Ahmadiyya Muslim community, will present the prize thereafter. On the 26th of April 1986, the world changed forever with the explosion at the Chernobyl nuclear power plant. It remains an unfolding and everlasting tragedy with medical, social, environmental and economic fallout. In the shadow of Chernobyl, thousands were born with genetic defects and fatal heart abnormalities. When we first came here 8 years ago, I can't describe to you what we found here. Children who were dying, and the children were terrified of us, unused to human contact or touch. And I remember being completely and utterly overwhelmed by the magnitude and the scale of that. What Irish volunteers saw here led to the founding of Chernobyl Children International. 37 years on, Eddie Roach's Chernobyl Children International continues to be the world's greatest aid and advocacy agency on behalf of the victims of Chernobyl. We now invite Adi to say a few words. Salam alaikum from your neighbouring island of Ireland. Your Holiness, esteemed guests, it is my honour and my privilege to become a recipient of the Ahmadiyya Award today. And as I stand here, I am reminded of the prophetic words of that wonderful scientist Albert Einstein when he said, "The splitting of the atom has changed everything except our way of thinking, and thus we drift towards unparalleled catastrophe."
These words reveal how Einstein foresaw what would happen on the 6th of August and the 9th of August 1945 on the innocents of Hiroshima and Nagasaki, which led to the beginning of what we now call the nuclear arms race and the symbiotic relationship with nuclear power energy. And ultimately, Einstein's words shows that he foresaw what would eventually happen at 1:23 a.m. on the 26th of April 1986. An explosion at the Chernobyl nuclear power plant in Ukraine, leading to what the United Nations deemed to be the greatest environmental catastrophe in the history of humanity. A new word, Chernobyl, entered the history of language, the history of world disasters, and indeed into the history of the world itself. Now, unfortunately, like many disasters, they pass quickly, out of sight, out of mind, relegated to the past. And for the people of Chernobyl, for them it is a living reality, for the survivors and the victims. And while, yes, Chernobyl has been consigned to the history books, because the images of that tragedy are different to the deeply disturbing images of war and of famine, where we see the immediacy of the impact of drone attacks, bombs, bullets, starvation unleashed on humankind. However, the war that was unleashed and is raging from Chernobyl is silent, invisible, and deadly. No smell, no taste, nothing to forewarn you of the danger. This invisible enemy permeates every aspect of the cycle of life, from which there is no antidote, no escape, and no safe haven. And today, in humility, I can only offer you my truth, my witness, and the evidence of my heart. For I know what I have seen and continue to see: so many babies and children with poor health, such neglect and abandonment. And yet I can see such beauty, such innocence, and such potential that I am challenged to act and to reach out and say, here are my helping hands, and here are our sheltering arms, and here are our loving hearts. For it is a privilege to be invited into the life of a child and to be of some benefit to their scarred and broken bodies. And in many cases, it is intervene to save a child's life. That, my friends, is a rare and special privilege. And as in most tragedies, it is children who pay the highest price. Their small little bodies absorb adult doses of radioactivity. And those who are either in the womb or who were children in 1986 are the parents of 2024. And thus we see what is now known and acknowledged as Chernobyl lineage, as it passes from one generation to another in the genetics. So our work emphasizes two words: doing something. And that's what translates into an understanding that the power of our love for humanity can and does move mountains. And that's what brings me here today to this mosque. It brings us right to the heart of the matter. It is about children whose very existence depends on our response, whose lives are dangling in the balance, and the power of what we together can do to alleviate that suffering. And you know, sometimes it just takes two hands to take away fear and pain. And sometimes it takes a whole mosque full, and it takes a whole world of effort to end that suffering, because we together can stand up and speak out and give witness and be on that front line of humanitarian support. And that's just where we are, on the front line in Belarus and in Ukraine.
And despite the wickedness of this 2-year-old war, we still achieve great things. We continue to deliver huge amounts of humanitarian aid to those who need it most. And we run alongside that all of our humanitarian programs in both countries, despite the war and despite the sanctions against Belarus. But the pinnacle of our work in this war continues to be our child cardiac surgical program. Despite the raging war, our surgeons and our nurses run the gauntlet of the war. 2 weeks into the war in 2022, we got in a surgical team because they knew that these babies and children would not survive because they were on the cusp of life and death, because they suffer from a condition surgeons call Chernobyl heart, which is not a condition a baby can live with, but will die with without surgical intervention. An example of this just in December past, the life of one such baby called Sasha. We intervened because the day our surgeons arrived, the local doctors were telling the parents to take their little baby Sasha home to die, that there was nothing they could do, she was inoperable. But our philosophy is that we work until the last breath. Even if that child or baby dies on the operating theatre, we will still fight for that life. What followed was a 14-hour surgery, during which baby Sasha bled the entire volume of blood in her body twice. But where there's life, there's hope, and she survived. Now that's what we are all about, because we believe in the power of the possible, and we do believe in miracles, because it is breath by breath, heartbeat by heartbeat. These babies and children, they put their little hearts and their hope in the hands of our surgeons, and we try and make a miracle happen. And events such as this, well, this acts as an inspiration, particularly to those of us who work on the front line. It restores our faith and our hope. And we say to those who feel abandoned and forgotten, to the people in Israel, to Gaza, to Syria, to Ukraine, to the Horn of Africa and beyond, we say to them that you are not forgotten, you are not irrelevant, you are not peripheral, for we believe together that there is nothing more precious in life than life itself. Let us together have hope to hope, because hope is the very essence of life itself. Hope is what we cling on to when we're trying to find our way. And I believe it is the most enabling gift of all. Together, we have come to break bread, to hope, to pray for peace. Together, let us show that love is alive and hope is also alive. And our compassion for the other is the heartbeat of our society. The power of our humanity is strong, and we can feel it in this room, in this mosque today. Because together, in that spirit of love in action, we can save the world by giving it that transfusion of love and also of hope, because we stand together on the side of peace, because we know that the power of our love can overcome the love of power. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Adi Roche. And I invite Mr. Rafiqiat to announce the second Peace Prize winner. Mr. Rafiqiat. Thank you very much. The second presentation this year gives me great pleasure to announce the winner of the 2023 Ahmadiyya Muslim Peace Prize
is David Spurdle from the UK. David was a teacher from Hont Church in the UK when he visited Lebanon in 1983 during the Lebanese Civil War and saw firsthand the suffering of children who were in dire need of help. Motivated by his Christian faith, he committed, without knowing how he could manage, to care for 60 orphan boys, and then sought to find a sponsor to help fund care of the boys. With that, he founded the charity Kids Alive UK, that later became charity Stand By Me. Since then, the charity has rescued over 10,000 children across 11 countries and has opened 24 children's homes, 6 care centers, 7 schools, and has fed over 1,500 families a month. The charity helps by providing shelter, food, education, and health care for children with mixed or in-home support, where possible, and in family homes where that is only option to give children life chances. Whilst now retired, Mr. Spurdle still has strong links with this charity. The mission and work that was inspired by him continues to grow today at an international level. We're delighted to honor his work. The award also, as I mentioned, includes the prize of £10,000. We'll watch a short video of his work and then I'll request His Holiness to present him with the Peace Prize. We rescue children, then we do whatever it takes to provide the love, care and attention they need to thrive. Our kids come from terrible backgrounds. Some are orphaned, some abused and some abandoned. They are born into the poorest communities, written off by society. But beyond their sadness, we see their potential. We stand by them for as long as they need and help them to become everything they were born to be. We are motivated by Jesus, who took action against injustice, fed the hungry, was a friend to the outcast and advocate for the vulnerable. We show love and acceptance to children that most need our help, regardless of belief, ethnicity or social status, and we always respect our children's identity, believing that faith is a personal choice. We make lasting improvements to children's lives. By investing our time, love and attention, we're raising children to know they are loved unconditionally for who they are. We tackle each and every obstacle our kids face, enabling them to access a life-changing education. We work hard to keep families together, but when needed, we provide kids with loving parents through our children's homes. We believe these kids can change everything. When our kids know they have our lasting support, they can rise above their circumstances, reach their full potential and go on to do great things. By providing the right support, we are proudly bringing up the next generation of builders, doctors, leaders and teachers in the areas we work in. Peace and blessings. Just to acknowledge His Holiness and all you honoured guests, and to say what a privilege it is to be here this evening. As strange as it may sound, my peace story starts in the middle of the Lebanese Civil War in 1983. As a technology teacher with long holidays, I'd volunteered to lead a team to a boys' orphanage to repair the sewage work system that had been destroyed in the fighting.
The situation was much worse than anything I had ever witnessed or imagined in my life. Buildings razed to the ground, checkpoints, gunfire, bombings, and extreme hardship. Ethnic cleansing, a regular occurrence. It was tough. We had little equipment or expertise, but things were slowly changing. But not just the sewage system. My life was changing too, as I learnt the boys' stories and of their harrowing backgrounds. Most had lost their parents. Some had even witnessed their parents killed by snipers, including one of my adopted sons. But they were loving and happy to see us, helping as best we could. I returned home to Essex and back to school. I'd done my bit for peace and humanity, or so I thought, but I was wrong. I had changed. I was so affected by my trip to Lebanon that I went back at Christmas on my own to be Santa Claus to the boys. I arrived secretly at the orphanage, got dressed as Father Christmas, and with a large sack of toys entered the dining room, said, "Ho, ho, ho," only to hear, "It's Dawood, it's Dawood." And I was immediately swamped by all the boys who I realized loved me, and I certainly loved them. And so I lived with 8 Muslim lads who had no families to go to. We had fun in our makeshift bomb shelter. We watched Jungle Book 17 times, and then Christmas Day arrived. Our dinner was a meagre affair, and I felt guilty as I had money in my back pocket that kept telling me to take the boys out. And then, somewhat reluctantly, I said, "Who wants to go out for dinner?" And immediately there was a loud, "Yes, please." Well, an hour later, as I and Mohammed and Fidel and Ahmed and Wissam and the other lads were about to enter a restaurant, a high-ranking Christian militia officer and his bodyguards emerged from the shadows. "Who are you?" he demanded. "Dawood," I said, thinking, we're in trouble. "Who are these kids?" I explained. "Why are you here?" "Celebrating Christmas," I said. "Do you know these kids are my enemy, and in years to come they may want to kill me?" There was silence for a moment. My heart was beating. Then he gave a command, and his soldiers escorted us into the restaurant. He bought us all the most amazing Christmas dinner. And before long, that hardened soldier was walking around the table, picking up each of the lads in turn and giving them a huge kiss as tears trickled down his face. Do you know, I could never have afforded that meal, but God didn't need my money. He had other plans. As we left that restaurant, the officer said to me, "Tell them in the years to come, their enemy bought them Christmas dinner today." Well, a few days later, after a night of heavy fighting, and as I was on my way to the airport and home, my driver took a wrong turning, and suddenly we were approaching a Hezbollah militia checkpoint. I now knew I was in real trouble. My heart was beating, and I was, once again, praying. The young soldier pointed his gun through the window, and again I heard the words, "Who are you?" "Dawood," came my reply again. I explained I had come to Beirut to care for Muslim boys. "Why?" he asked. "Because God wants me to," I said.
He asked me if I knew the Queen. I've never sat next to a politician until tonight. He asked me about London, Manchester United. And then after 20 minutes of interrogation, he looked me in the eyes and said, "You are lucky. I'm letting you go." And so in the space of just a few days, from both Christian and Muslim militiamen, I and those I loved had witnessed mercy, compassion, and love. Our lives and freedoms had been spared. I came home changed, ready to start my journey of peace. I knew I had to act, and despite not having the personal means, I trusted God and committed to caring for the 60 boys. But again, God had greater plans. Eventually, I resigned my headship and founded Stand By Me in the shed at the bottom of the garden. I never imagined back then that my small steps of faith would have led Stand By Me into 7 countries, caring for thousands of children, from war-torn Myanmar to Ethiopia and on to Colombia. May I just say on behalf of Myanmar, another war, totally forgotten. On this incredible journey, I've been joined by outstanding supporters who have stood by me, helping us to rescue over 20,000 children from terrible circumstances. And may I just mention that one of my 3 Lebanese adopted sons is here tonight, Ahmed. I'm so proud of him and his family, and he is now the executive director of Stand By Me. From the slums of Beirut to the director of this amazing charity. The work goes on. Somebody mentioned that I was retired. Well, if you'd seen me last Saturday in Eldoret in Kenya rescuing a baby in a brown paper bag who'd been left by the roadside, you'd realise that it's a kind of retirement. If tonight you've been inspired by my story, then let each one of us determine to leave here and walk a walk of peace together to make this world a better and more peaceful place for all humanity. On behalf of our amazing kids who have overcome unbelievable challenges and triumphed, I humbly receive your award. Thank you very much. Thank you, David Spurdle. I'd just like to quickly recognise some of our guests at the front table here. Seema Malhotra MP, Chris Cotton, Deputy Lord Lieutenant, James Sunderland MP, Robert Rehak, the Chair of the International Freedom and Belief Alliance, Fiona Bruce MP, Lord Ahmed, Minister at the Foreign Office, Chandrakant Araya, a Member of Parliament from Canada, and His Excellency Mr. Kariuki, the High Commissioner of Tanzania, amongst our many friends here today from 28 countries. It now gives me great pleasure and honour to invite the keynote speaker, His Holiness Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, the worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Sehr geehrte Gäste, s-salām alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frieden und Segnungen Allahs seien mit Ihnen.
Heute haben wir uns einmal wieder versammelt hier, um an diesem Event teilzunehmen, welches von der Ahmadiyya Muslim Jamaat organisiert wird. Und wir möchten reflektieren und diskutieren, wie wir in der Gesellschaft Brücken bauen können und Spaltungen überwinden können und Frieden auf der ganzen Welt etablieren können. Seit über 2 Jahrzehnten habe ich versucht, Regierungen, Politiker und die Menschen daran erinnert, ihre Rolle zu spielen, um die soziale Kohäsion zu gewährleisten in unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften und Harmonie und Frieden in der Welt herzustellen. Ich habe meine Ansichten darüber kundgegeben, auf welche Art und Weise wir die Kriege der Welt beenden können, ob es Kriege sind, die im Namen der Religion stattfinden oder rein politischer Natur sind. Ich habe nicht nur darüber gesprochen, dass Kriege sofort beendet müssen zwischen Nationen, sondern auch, dass wir die Frustrationen und die Probleme, die in den Gesellschaften, in den Gemeinden vor Ort herrschen, angehen müssen und Bürgerkriege oder interne Dispute überwinden müssen. Sicherlich lehrt uns die Geschichte, dass interne Konflikte zu regionalen Kriegen werden, vor allem auch, weil externe Mächte sich einmischen und für Instabilität und Differenzen in den Regionen sorgen, um ihren eigenen Interessen nachzugehen. In den letzten Dekaden wurden wir Zeuge von den zerstörerischen Konsequenzen dieser Einmischung wie in Kuwait, Irak, Syrien, Iran. Und ich habe immer wieder davor gewarnt, dass ungerechte Politik der großen Mächte und unfaire politische, rechtliche und ökonomische Systeme, die auf der ganzen Welt vorherrschen, die Ungerechtigkeit weiter triggern. Und in der ganzen Welt sehen wir diese Ungerechtigkeit und Ungleichheit, ungleiche Behandlung von Menschen. Und dies sorgt für eine globale Instabilität und Unsicherheit und Unfrieden. Über die Jahre hinweg haben Politiker, Intellektuelle und öffentliche Personen immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass sie mir zustimmen und dass wir gemeinsam uns für Frieden bemühen müssen. Doch viele, die ihre Meinungen direkt oder indirekt geäußert haben, haben gesagt, dass es nicht sein kann und sie mir nicht darin zustimmen, dass diese Konflikte zu der Nutzung von Atomwaffen führen können und ein Atomkrieg entstehen könnte. Viele haben gesagt, dass das eine pessimistische Herangehensweise wäre. Und diejenigen, die im politischen Leben aktiv sind, ob es Journalisten sind oder Politiker sind, haben in diesem Punkt mir nicht zugestimmt. Vielleicht, weil sie einem Ideal gefolgt sind oder weil sie denken oder nicht wahrhaben wollen und von der Geschichte nicht lernen wollen. Sie haben es völlig ignoriert, dass unsere Welt in den letzten Dekaden solche große Gräben entstanden sind in den Konflikten, in den Beziehungen. Diese haben sie unterschätzt. Und
das, was vor ihrem Gesicht sie angestarrt hat, haben sie nicht gesehen. Diese Ignoranz führt zu großen Fehlern. Und heute sehen wir in Europa Kriege vorherrschen im Nahen Osten und an anderen Orten der Welt. Und die gleichen Menschen haben nun ihre Alarmglocken geläutet, dass ein Weltkrieg bevorstehen könnte, in dem Nuklearwaffen gebraucht werden können und zu einer großen Zerstörung der Menschheit führen können. Obwohl sie dies realisiert haben, sind sie nicht bereit zu schauen, was getan werden muss, um diese Konflikte zu lösen und gegen diese Konflikte eine Antwort zu haben. Als ich über dieses Event nachgedacht habe heute Abend, da habe ich mich gefragt, ob es überhaupt von Nutzen ist, dass man sich ständig hier versammelt. Welchen Nutzen hat dies denn gehabt, dass wir in der Vergangenheit uns versammelt haben und über Frieden gesprochen haben, wenn diejenigen, die die Macht haben, zu verändern, nicht hören wollen und nichts verändern wollen? Es ist eine Realität, eine bittere, dass selbst solche Institutionen, die gegründet worden sind mit der primären Aufgabe, Frieden und Sicherheit in der Welt zu schaffen, irrelevant werden und obsolet werden. Beispielsweise die Vereinten Nationen sind eine extrem schwache Institution geworden, die überhaupt keine Macht hat. Einige dominante Nationen bestimmen, wo es lang geht und können die Mehrheitsentscheidungen ganz einfach überstimmen. Statt faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, haben Nationen Allianzen gebildet und gehen nur ihren eigenen selbstsüchtigen Interessen nach. Einige privilegierte Nationen treffen Entscheidungen, in deren Händen die ganze Macht vereinigt ist. Statt gerecht und ehrlich sich um Gerechtigkeit und Frieden zu kümmern, verwenden sie ihr Vetorecht und spielen diese Karte, sobald ihre eigenen Interessen gefährdet sind. Auch wenn sie dafür in Kauf nehmen, dass viele Menschen dadurch sterben oder Kriege entstehen und unschuldige Menschen getötet werden. Lassen Sie mich klar ausdrücken, dort, wo es ein Vetorecht gibt, kann niemals Gerechtigkeit vorherrschen. Trotz dieser Bedenken ist es mir wichtig, darüber zu sprechen, was es bedeutet, für Frieden zu arbeiten, da der Islam uns lehrt, immer die Wahrheit zu sprechen, ehrlich zu sein. Wir sind alle Rechenschaft schuldig vor Gott und ein gläubiger Mensch sollte in der Lage sein, zu sagen, dass er alles dafür getan hat, um die Menschen zu retten. Der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, des Islams, hat gesagt, dass die größte Form des Dschihad, ein Begriff, der immer wieder missverstanden wird und falsch besetzt ist, der sagte, der größte Dschihad ist, dass man ehrlich und mutig spricht vor seinen Regierenden, vor allem vor denen, die ungerecht sind oder Tyrannei begehen. Ich habe keine politische Verwicklung, bin kein politischer Mensch und solche Menschen, die erheben ihre Stimme. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat hat auf Grundlage der islamischen Lehre immer versucht und wird auch immer weiter versuchen, für den Frieden zu arbeiten und für solche Menschen zu arbeiten,
Staaten, die die Opfer sind von Ungerechtigkeit und die Opfer von Krieg und Unfrieden sind. Wir werden, so wahr uns Gott helfe, immer versuchen, dort, wo uns die Möglichkeit gegeben wurde, zu helfen. Ob es Politiker, Intellektuelle oder andere sind, werden wir immer darauf hinweisen und appellieren, dafür etwas zu tun. Viele von Ihnen sind sich bewusst dessen, was unsere Gemeinde in dieser Hinsicht macht, um Frieden auf der Welt zu schaffen, um solche, die in mentaler, körperlicher, physischer Unterdrückung leben und Schwierigkeiten haben, um ihnen zu helfen. Ich möchte auch sagen, wie man Frieden auf der Welt verbreiten kann. Was die Religionen angeht, kein Religionsstifter von den großen Religionen, ob es Jesus, Mose oder ein anderer Prophet ist, Gottes, noch der heilige Prophet Muhammad, Friede sei auf ihm, haben jemals gelehrt und ihren Anhängern beigebracht, dass sie Unfrieden stiften sollen, Tyrannei begehen sollen. Es ist wahr, dass in einigen Situationen Gewalt angewandt wurde, aber dies war immer der Fall, um Krieg zu beenden und sich zu verteidigen und Unterdrückung zu bekämpfen. Der Islam, auch im Kern, im Begriff, bedeutet Frieden. Jeder Aspekt seiner Lehre reflektiert diesen Frieden. Beispielsweise sagt Allah in Surah 42, Vers 41, wenn eine Nation oder eine Person Unrecht begeht, dann soll mit Gerechtigkeit gehandelt werden. Keine Rachegefühle sollten entstehen. Allah sagt, es ist besser zu vergeben, wenn dies zu Frieden und Reformierung führt. Im Heiligen Koran heißt es in der Sure 10, wenn zwei Parteien sich bekämpfen, soll eine dritte neutrale Partei zwischen ihnen vermitteln und versuchen, Frieden zu schaffen auf Basis der Gerechtigkeit und Toleranz. Wenn eine Partei den Vertrag bricht und wieder zu Kriegsmitteln greift, sollten andere Nationen sich versammeln und gegen den Aggressor vorgehen, bis der Aggressor und das Land, das die Aggression durchführt, aufhört. Das Ziel sollte immer sein, dass Frieden geschaffen wird. Eine dritte Partei sollte nicht ihre Macht nutzen, um ihre eigenen Interessen zu repräsentieren und davon Nutzen zu ziehen. Die Vereinten Nationen und andere Parteien, wenn sie diese Prinzipien befolgen würden, dann könnte man viele Konflikte auf der Welt lösen. Doch wahrer Frieden kann nicht geschaffen werden. Es wird unmöglich sein, diesen zu schaffen, wenn die Mächte, die wahrlich und wahrhafte Macht besitzen, Vetorechte haben. Deswegen ist das Schicksal der Vereinten Nationen sehr bedauernswert. Es ist eine Vereinte Nation, die wie ihre Vorgängerin und wie gescheitert ist, wie der Völkerbund. Wir sehen eine unglaubliche Zerstörung. Wir sehen, dass so viele Konflikte auf der Welt herrschen und die gefährlichsten Konflikte sind die zwischen Israel und Hamas und
der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Einige Menschen denken oder könnten denken, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästina ein religiöser Konflikt ist. Doch die Realität ist, dass dies ein geopolitischer Konflikt ist, ein territorialer Konflikt ist. Was den Konflikt zwischen Ukraine und Russland angeht, sehen wir ohne Zweifel, dass dies ein geopolitischer Krieg ist, der aufgrund von territorialen Ansprüchen geführt wird. Und ich glaube fest daran, dass es einen Weg gibt, um diese Kriege zu stoppen, nämlich indem Gerechtigkeit vorherrscht und nicht die Interessen der externen Nationen befolgt werden. Sonst gibt es keine Nutzen und keinen Sinn der Vereinten Nationen und von internationalem Völkerrecht. Und wer Macht hat, der tut, was er will, das darf nicht das Prinzip sein. Die Ukraine hat auch eine Allianz geschaffen mit den westlichen Nationen im Sicherheitsrat. Wie kann eine Lösung gefunden werden, wenn beide Seiten ständig ihr Vetorecht nutzen? Wie kann eine Partei dazu motiviert werden, auch nur einen Zentimeter von ihrem Standpunkt sich zu bewegen, wenn sie ständig von ihrem Vetorecht Gebrauch machen? Was im Gazastreifen, in Gaza passiert, sehen wir, dass auf beiden Seiten es Interessen gibt und Alliierte gibt, aber wir sehen, dass nur die israelischen Verbündeten Vetorechte haben. Beispielsweise haben 13 aus den 15 Mitgliedern des Sicherheitsrats für Waffenstillstand gestimmt im Februar in Gaza, aber die Vereinigten Staaten von Amerika haben ihr Vetorecht verwendet und die Resolution ist nicht umgesetzt worden. Wenn solche Rechte genutzt werden, Vetorechte genutzt werden, kann man nicht erwarten, dass Gerechtigkeit und Frieden vorherrschen. Das ist eine Verhöhlung und Verballhornung von Demokratie und von Gerechtigkeit. Diese menschengemachten Gesetze stehen auf der einen Seite und der Islam sagt in Vers 9, Sure 5, die Feindseligkeit gegenüber einem Volk soll euch nicht dazu verleiten, ungerecht zu handeln. Seid gerecht, handelt mit Gerechtigkeit. Diese Integrität und Gerechtigkeit ist von essentieller Bedeutung. Selbst nicht religiöse Menschen werden zugeben, dass dieses Prinzip sehr weise ist und dass dies in der Tat ein Prinzip der Gerechtigkeit ist. Sie fragen sich vielleicht auch, wenn das die islamischen Lehren sind, wie ich sie dargestellt habe, dann der Islam als eine extremistische Religion oft dasteht. Diese Debatte wieder in den Fokus gerückt aufgrund der unverantwortlichen und sehr missleitenden Aussagen einiger Politiker. Der heilige Prophet Muhammad, Friede sei auf ihm, und seine rechtgeleiteten Nachfolger haben uns ganz klar dargestellt, dass der Krieg nur ein Krieg sein muss, wo man sich selbst verteidigen kann und nur dann zu Waffen gegriffen werden kann, wenn man sich verteidigen muss. Nachdem jahrelang die Muslime verfolgt wurden, haben sie sich verteidigt. Und das steht in der Sure 22, Vers 40.
denen Krieg bestülpt wurde, haben das Recht, sich zu verteidigen, weil sie die Opfer Verfolgung und Gerechtigkeit sind. Und der Heilige Koran sagt, euer Recht, Krieg zu führen, wurde euch nicht nur gegeben, um euch selbst zu verteidigen, weil ihr Muslime seid, sondern ihr sollt euch verteidigen für all die Menschen, die unabhängig von Religionen verfolgt werden. Deswegen sagt Allah im nächsten Vers, wenn er diese Menschen nicht gestoppt hätte, dann würden Moscheen, dann würden Gotteshäuser wie Kirchen, Synagogen, Tempel und Moscheen und alle anderen Gotteshäuser zerstört werden. Insofern wurde den Muslimen geboten, alle Gotteshäuser und Religionen zu beschützen, statt sie zu bekämpfen oder zu zerstören. Ebenso sehen wir, dass überall, wo es zu verteidigenden Kämpfen kam, hat der heilige Prophet Prinzipien geschaffen, die sehr stark geleitet waren von moralischen Prinzipien. Und der heilige Prophet sagte, es soll nicht so sein, dass ihr über andere herrschen wollt und deswegen Krieg führt, sondern den Muslimen wurde nur Recht gegeben zu kämpfen, wenn der Krieg ihnen aufgezwungen wird. Und dann dürfen sie sich verteidigen. Wenn der Aggressor einen Krieg führt, sollten die anderen Nationen zu Hilfe kommen und dafür sorgen, dass Frieden geschaffen wird. Ebenso hat der heilige Prophet Muhammad, Friede sei auf ihm, ganz strikt verboten, Zivilisten zur Zielscheibe zu machen. Leider ist in den Kriegen der modernen Zeit dies völlig außer Acht gelassen worden. Ebenso sagte er, den Krieg so zu limitieren, dass möglichst wenige Menschen zu Schaden kommen. Und der Krieg soll nicht expandiert werden, sowohl was das Territorium angeht, als auch das, was die Mittel angeht, die Waffen angeht. Der Islam lehrt, wenn eure Feinde Gotteshäuser nutzen als Basis, das ist eine Ausnahme, aber sonst dürft ihr niemals Gotteshäuser angreifen. Es ist striktens verboten, Gotteshäuser zu zerstören oder sie zu entwürdigen, auch wenn eure Feinde dort sind. Ebenso sagte der heilige Prophet Muhammad, Friede sei auf ihm, und verbat es, als es damals üblich war, die Körper, die Leichen zu verunglimpfen, er sagte, dass dies verboten ist, die Leichen zu verunglimpfen. Ebenso lehrte er, dass keine Frauen, Kinder, alten Menschen und andere Unschuldige und Zivilisten getötet werden dürfen. Ebenso sagte der heilige Prophet, dass Priester oder andere religiöse Führer niemals angegriffen werden dürfen und auch nicht daran gehindert werden sollen, ihren religiösen Pflichten nachzugehen. Der heilige Prophet des Islams, Friede sei auf ihm, verbat es den muslimischen Soldaten, Terror zu verbreiten oder Furcht zu verbreiten unter der Bevölkerung während der Kriege. Alle Zivilisten sollten gütig und gerecht behandelt werden und keine Ungerechtigkeit sollte gegen sie verübt werden. Ebenso sagte er, dass muslimische Armeen keine Basen und Camps aufstellen sollten, wo Zivilisten gestört werden. Er sagte, dass während einer Schlacht die Soldaten die Menschen nicht ins Gesicht schlagen sollen und möglichst wenig Schaden
zufügen soll. Wenn es Kriegsgefangene gibt, sollen die Verwandten zusammenbleiben dürfen. Es sollte alles getan werden, um die Kriegsgefangenen gut zu behandeln und ihre Bedürfnisse sollen beachtet werden. Wenn ein Muslim ein Unrecht getan hat gegenüber einem Kriegsgefangenen, soll dieser sofort befreit werden. Eine weitere Anweisung des heiligen Propheten Muhammad, Friede sei auf ihm, war, dass die Repräsentanten oder andere Nationen die Repräsentanten und Führer anderer Nationen geehrt werden sollten und ihre Fehler sollten vergeben werden, wenn es darum geht, Frieden zu schaffen. Das sind die grundlegenden Prinzipien der Kriegsführung im Islam. Und der heilige Prophet des Islams sagte, wenn ein Muslim diese Prinzipien missachtet, dann heißt es, dass er nicht für Gerechtigkeit kämpft, sondern für eigene Interessen. Und es besteht kein Zweifel darin, dass jede muslimische Nation diesen Prinzipien, auch jede muslimische Nation diese islamischen Prinzipien einhalten sollte. Wenn Kriege vorherrschen, sollten diese wichtigen Prinzipien eingehalten werden. Alle Nationen, die involviert sind in diesen Kriegen, ob es westliche Nationen sind, solche, die Feindseligkeit gegenüber muslimischen Ländern haben oder die muslimischen Länder, sollten immer wissen, dass Frieden nur dann geschaffen werden kann, wenn diese Prinzipien der Kriegsführung befolgt werden. Sonst stehen wir vor einem katastrophalen globalen Krieg, der dazu führen wird, dass Zerstörung in einem großen Ausmaß kommt. Und wir können uns mal vorstellen, welche Zerstörung kommen wird. Ich habe bereits mehrfach gesagt, dass viele nun die gleiche Konsequenz ziehen. Professor Jeffrey von der Columbia-Universität schreibt, dass die Welt am Rande des nuklearen Kriegs steht, aufgrund der Fehler der westlichen Politiker und aufgrund der Eskalation der globalen Konflikte. Er sagt, dass das westliche Narrativ, dass der Westen etwas Besseres sei als China und Russland, ist sehr gefährlich. Das ist ein Versuch, um die Menschen zu manipulieren. Und man arbeitet nicht mit Diplomatie, sondern mit Manipulation. Professor Sage sagt, in dieser Zeit der extremen Gefahr sollten die europäischen Anführer ihren europäischen Werten des Friedens nachgehen und nicht dem Hedonismus. Aber sie sollten die Interessen aller europäischen Nationen wahren, ebenso Ukraine, aber auch Russland. Denn wir sehen, dass die beiden Blöcke sich gegenseitig aufschaukeln und im Schwarzen Meer sehen wir dies, wie die NATO ihre Bewegungen fortführt. Ebenso haben viele andere geschrieben über den Krieg zwischen Israel und Hamas und über die katastrophale Lage im Gazastreifen. Beispielsweise hat der US-Senator Bernie Sanders, der selbst ein Jude ist, gesagt, dass er verurteilt, was die israelische Regierung
getan hat. Und er sagt, was Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung machen gegenüber den Palästinensern in Gaza, ist unbeschreiblich. Und ich meine, dass wir zwischen 25 und 60.000 Menschen haben, die getötet wurden. Das war die Zahl, die damals bei seinem Interview vorherrschte. Nun ist die Zahl noch größer geworden. 2/3 davon sind Frauen und Kinder. 65.000 Menschen wurden verwundet. Wir sehen, dass 70% der Häuser in Gaza zerstört worden sind. Wir sehen auf 1,28 Millionen Menschen, die vertrieben worden sind. Gott weiß, wo sie hingehen. Senator Sanders sagt weiter, ich hoffe, dass Sie sehen, dass Hunderttausende Kinder sterben werden. Und er sagt, dass die Hilfe für Israel falsch ist. Und ich möchte keinen Cent an Netanyahu geben, um diesen Krieg weiterzuführen. Er wurde gefragt, wie man diesen Konflikt lösen kann im Nahen Osten, sagt Senator Sanders. Die Geschichte dieser Region ist sehr schwierig. Es hat etwas mit dem Holocaust von 6 Millionen Juden zu tun, Hunderttausende Palästinenser, die aus ihren Häusern vertrieben worden sind. Aber letzten Endes haben die Palästinenser das Recht, ihr eigenes Land zu bekommen, damit wir über eine Zwei-Staaten-Lösung reden können. Ich habe 2 Menschen hier als Beispiel genannt, aber es gibt unzählige Kommentatoren, die die gleichen Konsequenzen beschreiben, über die ich schon gesprochen habe. Das ist kein Grund zur Freude. Mit meinem ganzen Herzen hoffe ich und bete dafür, dass bevor es zu spät ist, dass die Welt zur Vernunft kommt und diese Brutalität beendet und diese Kriege beendet, die in der Welt passieren. Sicherlich ist es meine Meinung, dass ein kompletter Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas oder Palästina herrschen sollte. Und auch im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und danach sollten nicht eigene geopolitische Interessen verfolgt werden, sondern alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft sollten dafür sich bemühen, dass die Menschen, die Hilfe brauchen, dass sie Hilfe bekommen und dass eine friedliche und langfristige Lösung gefunden wird. Statt dass wir zusehen, wie weitere Kriege eskaliert werden und unzählige Menschen sterben. Und die Geschichte wird uns dafür in Erinnerung behalten, was wir dafür getan haben. Als letztes, wenn wir unsere nachfolgende Generation bewahren wollen vor den unglaublichen Auswirkungen eines nuklearen Kriegs, und wenn wir sie retten wollen von Krankheiten und von Behinderungen, und wenn wir uns selbst beschützen wollen von dem Fluch dieser Katastrophe, dann sollten wir mit Weisheit und Ehrlichkeit handeln. Die politischen Anführer und diejenigen, die Zugang haben zu politischen Entscheidungen, sollten schauen, was langfristig wichtig für die ganze Menschheit ist, statt verblendet zu sein von egoistischen, selbstsüchtigen Zielen, um ihre Überlegenheit über andere zu wahren. Wir sollten zusammenkommen und nationale und politische Interessen beiseite legen für das Wohl der Menschheit.
damit wir eine prosperierende Welt hinter uns lassen für unsere nachfolgenden Generationen. Das ist die Notwendigkeit der Zeit, dass wir all unsere Kraft bündeln sollten, um wahren Frieden in der Welt zu verbreiten und zu etablieren, damit wir in einer Welt leben, voller Hoffnung und Fortschritt, statt einer Welt, die geprägt ist von Ungerechtigkeit, Hass und Blutvergießen. Mit diesen Worten möchte ich mich bei all den Gästen bedanken, die hier heute anwesend waren und zugehört haben, was ich sagen wollte. Ich entschuldige mich für die lange Rede, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber offen zu sprechen, weil die Lage der Welt eine sehr prekäre Lage ist. Vielen herzlichen Dank. Und ich danke Ihnen alle für Ihre Anwesenheit. Vielen Dank. We will now conclude the formal program with silent prayer. His Holiness will lead us in silent prayer. We pray by raising our hands. Nun werden wir mit einem stillen Gebet das Programm beenden. Seine Heiligkeit wird uns im stillen Krieg leiten und Sie können uns Amen.